Так, дорогие друзья, продолжаем наши программы. Мы находимся в центре Sungates. Меня зовут Майклом Мелихов, руководитель Центра, основатель, президент Центра Sungates. Я об этом говорю для Виктора. У нас в руках у меня аппарат под названием смартфон, который демонстрирует силуэт Виктора. Там просто блики, поскольку он сидит как раз-таки возле окна. Я его хорошо вижу, но, конечно, на телефоне будет сложно увидеть. Rita, please translate. Michael is the founder of Sungates Center, and he pleased to welcome everyone to the program. And the thing is that you're on the phone. Unfortunately, it will be hard to see you, but everybody will definitely see your voice and what you're gonna say about everything that you have to say and answer questions. Okay, thank you. Дорогие друзья, мы будем переводить туда и обратно, по-русски, по-английски, но других вариантов нету, потому что Виктор говорит только по-английски. Ну, кроме того, что он может сказать Ольге: Ольга, я люблю тебя. Вот, Ольга Подоровская. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Да. Ну, коллеги, можно сказать. И Виктор Трувиано, Аргентина, бретарианец, который не ест уже много лет, я даже не знаю сколько, и спрашивать об этом 10 лет. 10 и лет. не пьет воду, да, это 10 лет он в сухом режиме. И вы знаете, извините, что я вас перебила, но я бы даже не сказала, что он аргентинец, он уже давно человек мира. Человек мира. Okay, Victor, it was an introduction about you. You don't eat, you don't drink, and I said you're originally from Argentina. Olga said you're not from Argentina anymore. You belong to the world. Is it true? I think yes. She is right with that. Yes. Okay. So, what is the purpose of your traveling, and what is the purpose of your life? Майкл спросил о цели. Какие цели путешествия, того, что Виктор путешествует по миру, и вообще цели его жизни? Вообще-то я собирался говорить по-русски, но давайте я буду все-таки говорить по-русски, а Рита будет переводить, а то туда-сюда я как бы сам сбиваюсь. Дорогие друзья, хотелось бы, чтобы вы задавали свои вопросы. Okay, Victor, can you answer? Yeah, when there is life, there is no purpose, because cosmos is just giving us the way for to be in movement and for enjoy this time, and all different type of purpose that we have in our mind is because it's only in our mind, you know. So my idea is not propose something to somebody. If not, maintain the dynamic that the cosmos is giving me for to be alive. And part of this dynamic is my silence. Because in the silence, I can really feel all the time the creation in me. In every breath that I am taking, every time that I'm taking air, when I'm transforming the air, before to go out, I am receiving all the information of the universe, you know, the same that you are receiving. So regarding that, or beyond that, there is not every purpose through the cosmos. So and I am consequence of the cosmos, and I want to maintain this real life for to be alive. And I think that also, Victor, I'm sorry, let me translate into Russian. Yes. Thank you. Рита. Виктор говорит, что в принципе у него нету цели какой-то такой, чтобы передать
что-то людям или дать какую-то особенную информацию. Его цель, он получает все свои цели из космоса. И самое главное – это молчание. С каждым вдохом он получает какую-то информацию, и, в принципе, в этом и есть цель его жизни. И каким-то образом она передается людям. Но самое главное – это молчание. В молчании он принимает и ощущает вот свою жизнь. Можно я немножечко уточню? Конечно. Не совсем, это правильный дословный перевод, но контекст – это не молчание, это внутренняя тишина или внутренний покой. То есть вот состояние внутренней тишины. Молчание – это просто как бы одно слово, которое не отражает суть явления. Прекрасно, спасибо. Рита? Ну, надо ему сказать, чтобы он говорил короткими фразами, а то так. Okay. Translate into English, please. Well, first of all, if you can please kind of talk in short phrases, so we can translate. And also, Olga kind of was kind enough to help me to interpret your understanding what you're saying, because you said silence, and it's actually an inner peace, not just silence like be quiet. That's internal, more internal than outgoing. Я хотел бы еще добавить о том, что благодаря Ольге Подоровской на самом деле мы сейчас ведем эту трансляцию, поскольку Виктор уже достаточно долго не дает никаких интервью, уже несколько лет вообще не дает интервью. Он путешествует по всему миру и находится в потоке информации, которую он получает свыше. So basically, you travel in the world and you're not giving any interviews and just receiving information. Is that true? Victor? Yes, I'm traveling around the world. Sometimes in 1 week I'm visiting, say, countries, and in the same way is for every group that they are waiting for me. It's only sit down together and to be in silence. It's the best communication that human beings have, because in this way we are creating everything. Я очень плохо слышала, если ты можешь перевести. Окей, Виктор говорит вот что. Он действительно не дает сейчас интервью, его это не интересует. Его не интересует, что люди думают, иными словами, о нем самом. И его намерение получать информацию, делиться этой информацией, но эта информация идет на уровне общения душ, скажем так, на уровне общения не словесном, не вербальном. Victor, we have question about why you change your style of your life, because it happened maybe many years ago, but you were just a regular person, right? Yeah, I understand. What happened is that I am not changing something. It's like the life is changing me. And, when the life takes you, you cannot make anything in front of that, because it's so very power decision of the cosmos over us sometimes. And we have not chosen sometime in some way. So that it was one of these type of ways, and it was happening in me. And this changing started really when I have 4 years old, and just
12 years old, it was when I started to be completely and 100% Bretarian or in pranic way. But in this, I'm sorry, Victor, let me translate. Rita. Yes. Так случается в жизни, что не мы выбираем, а жизнь выбирает и меняет то, что с нами происходит. Вот у меня нет выбора, он говорит, и то, что я делаю сейчас, меня направляет как бы космос, меня направляют высшие силы. И это случилось, когда ему было 4 года. А в 12 лет он уже перестал принимать пищу и перешел практически на прану. Okay, please continue. In this 12 years, in the first year, I was consuming juices, many different types of liquids, and the other 11 years, I was only taking air without drinking any liquid. And except in some accident that I have a very big chirurgic intervention operation that I was drinking for very, very short time. But regarding that, I was 11 years without drinking anything. And now, since December, I started to drink water again, very, very little. I will explain you after this translation. Рита? Первый год были только жидкости, да? А потом 11 лет он не принимал, Ольга меня поправит, потому что очень плохо слышно было. Она, наверное, знает лучше. А потом 11 лет он не принимал ни жидкости и не питался. А вот в декабре уже начал пить воду опять. Правильно? Вы знаете, он действительно более 10 лет ничего не пил и не ел, естественно. И вот он сказал, что он начал пить воду. Мы когда вместе проводили с ним занятия, вместе проводили ретрит, состояние Бабаджи. Собственно, вот эта внутренняя тишина, внутренний покой, это и есть состояние Бабаджи, то, что Виктор называет послание космоса. И за 3 дня я ему принесла полстакана воды, он меня попросил, так как мы были вместе, я видела, что он делает, кушает он, не кушает, пьет он, не пьет. И вот я могу сказать, что из этих полстакана воды это было, он выпил чайную ложку. То есть вот то состояние, когда люди сейчас скажут, да, Виктор начал пить воду, понимаете, это совершенно другое состояние. Я не знаю, почему он перешел в режим воды, но я понимаю, что он чувствует, потому что я чувствую то же самое. Знаете, есть потрясающее выражение. Если долго смотреть в пустоту, то пустота начинает смотреть на тебя. И вот, Ольга, прошу прощения. Сейчас я закончу эту фразу, чтобы было понятно, к чему я ее сказала. И вот эта внутренняя абсолютная проницаемость, внутреннее абсолютное открытие, оно позволяет слышать то, что Виктор посылает, и то, что посылается Виктор. Рита. Well, Olga basically explained that what happened when you were together during the seminar, and she brought you water because people are not sure. You said that you consuming water. In our eyes, it's like kind of drinking glass of water. So she said that from the half cup of water, you basically drink just 1 spoon. So for us, it's easier to understand what's going on when you're not drinking water. У нас есть вопрос, Рита, переведи, пожалуйста. Что происходит у праноедов с пищеварительной системой? Иными словами, ходят ли они в туалет? Well, we have a question from the listener.
what's going on with the digestive system? Но это я добавил. With you or those people who are not eating normal food anymore. Victor, you understand question? It's very difficult sometimes understand. Рита, говори в микрофон, пожалуйста, ближе. Okay, our listener, watcher, asked the question, what's going on with your digestive system? Not just your, maybe other people who are doing Bretarians. So, can you repeat me? Sorry, it's strange. What's going on with your digestive system if you don't eat and don't drink? Really, I have not idea what is happening with my digestion system, but for sure it's working, never stop, because I'm alive, and that is the area one of the areas more important of our body for sweet in movement and for receive the energy. Is just the center. Our center is the most important, and it's from where it's coming and giving all our connection, relation with everyone, you know. So that is working always in many different levels. I am not doctor. I don't know how is really working that, but I can perceive a lot what is happening in my stomach. Overall, now that I am drinking water sometimes. Рита, можешь перевести? Он говорит, что он не знает, что происходит практически с системой пищеварения, но она работает, и это замечательно. Вот. Ну, это, в принципе, короткий ответ, но он получает больше энергии, не питаясь, не используя обычную пищу. Ну, давайте мы... Очень плохо мне слышно, потому что еще и акценты, поэтому накладывает. Давайте мы спросим у Ольги, коллеги, по цеху. Во-первых, пищеварение не выключается. И на начальных этапах, вот у меня был опыт 4 месяца, то есть если у Виктора 10 лет без воды, то я сейчас пью воду, и без воды я была только 4 месяца, ну и без еды, естественно. И на начальном этапе мне нужно было ходить в туалет, потому что организм просто выбрасывал еще какие-то химикаты, которые там, может быть, в костях были, может быть, в костном мозге, может быть, в связках где-то оставались. То есть периодически химия выходила, я это чувствовала. Но это выходило... Я прошу прощения, мы должны переводить короткими фразами, пожалуйста. Потом будем продолжать. Рита. Well, I think it's understandable. Olga basically explained what's going on with the digestive system, and it's working. That's in short what she said. Окей, громче можно говорить к микрофону? Нет. Нет. Понятно. Ольга, продолжайте. Вот, а потом, когда химия вышла, вот эти остатки химии, то метаболизм все равно происходит, поэтому у меня было где-то раз в 7 дней, раз в 10 дней я могла ходить в туалет, для меня это было абсолютно нормально. И если бы я продолжила, то в конечном итоге я бы, наверное, вышла так, как Виктор, потому что Виктор не ходил в туалет в это время. Okay. Victor, Olga just explained more in details how it works. Say, okay. So, do you think people can proceed and take your approach as any regular person can, or it requires some skills? It requires some preparation. Of course, that is necessary a preparation, but sometimes, only sometimes, this preparation is not in this life.
sometimes you need to prepare yourself for many lives for to be alive only through the air, you know. So, and I know that I was not really making some efforts in this life for to be in this way, but I know that many lives before I was putting a lot of attention in what is today my meditation, and it's part of the consciousness piece, you know. If there is consciousness piece, there is a lot of space in your psychological mind, and you can be very free. If you are free in your mind, you are free also in your body. Рита, Подготовка. Майкл спросил о том, нужно ли, как можно подготовиться к этому процессу. Он считает, что подготовка может быть в этой жизни, но она может начаться намного раньше и проходить через много жизней, прошлых жизней. И самое главное — освобождение ума, чтобы настройка, что ли, чтобы когда освобождается ум, то все происходит гораздо быстрее и проще, когда настраивается сознание. Это не первая наша встреча с Виктором. Будете переводить? It's not the first our meet with Victor. Мы проводили вместе конференции, конгрессы. Кто будет, Рита? Переводи. We were together through on conferences and meetings. И каждый раз я не соглашалась с Виктором, что это должен быть очень длительный, что подготовка должна быть длительная и что это может растянуться на несколько жизней. And Olga wasn't agree with you all, every time that preparation should go through previous lives. И я считаю, что это может сделать любой человек, если грамотно к этому подойдет к вопросу. And she thinks that every person can do it if it'll be if do it right. Но то, с чем я абсолютно согласна с Виктором, это все начинается с психики и с работы ума. She definitely agree with you that everything starts with the mind and consciousness. И я бы хотела добавить, что когда человек находится в процессе бретарианства, тем более сухого бретарианства, это кардинально отличается от сухого голодания, когда человек может голодать неделю или 10 дней или 15 дней. Это совершенно разные вещи. То есть голодание и бретарианство – это просто две разные вселенные. And she thinks that I don't know what's the right word. Bretarian, prana eating. Yeah, and just not eating or be on dry Diet. Or eating food is completely different. И есть еще один очень важный момент, о котором Виктор не говорит, это то, что у него изменилось само дыхание. И вот слово бретарианство, да, дыхание жизни, оно как раз очень ярко отражает его состояние. То есть он фактически не дышит так, как дышат люди воздухом. У него идет внутреннее дыхание, когда оно постоянно протекает внутри. Well, in what she noticed that breathing pattern is changing. You basically not breathing as all the people around. It's kind of internal breathing. Okay, Victor, can you explain in more details about your breathing of what just Olga said? You change your breathing and it's not natural as every people might be breathe in and out. So you do it differently. Is it true? Yes, in some way, yes. I think that in natural way, everyone have a way, natural also, you know. Regardless that our
oxygen system for take air is the same in everyone, but everybody is completely different. So in me, I consider, I am not feeling that, but I consider that some organ in my internal body is working in a way for transform the air in water, and that was what it was happening during 11 years, you know. Mm-hmm. So now it's more easy to speak about that because now I'm drinking water every 1 week. But when I was 100% resilient, it was very difficult to speak about that because when you are inside of the apparent problem, you cannot see clear what you are doing. But when you are outside of that, you can see very clear what it was happening. And Okay. yes, now it's much more clear for me what it was happening. Okay, Рита? Он говорит о том, что дышит, он в принципе дышит теми же, как и все люди, теми же органами, но что-то внутри происходит, какие-то органы меняют воздух, переводят в воду, какие-то частицы воздуха переходят в воду, поэтому он вот мог этих 11 лет не пить воду и нормально существовать. А что была последняя фраза, я не очень поняла. Окей. Он сказал о том, что сейчас проще, потому что он сейчас стал пить эту воду, то есть не надо переводить, скажем, воздух в эту воду, что, в общем-то, не так просто. Просто он пьет каждую, там, раз в неделю он потребляет небольшое количество воды. Рита, переведи. Но, в принципе, человеческое тело, ну, как бы все-таки предназначено для потребления пищи и воды. В общем и целом. Ну, понятно, что там были и сейчас есть йоги, которые не едят, но, может быть, так достаточно, как мы это все едим, западные люди. Но, тем не менее, почему тогда сейчас это, что ли, модно или востребовано бретарианство? Well, usually, normal physical body is made to take food and beverages and water. So there are yogis who are in the mountains, and they probably not eating the way we are. So what in your opinion, is it difficult, or why it's kind of a modern ways now to change the normal eating to your way of living? Michael. Yes. And the sound here is all right, always with distortion is not possible. Understand? I'm sorry. Okay. So you translate. I will translate. Okay, our bodies in general, they were not actually adapted to not to taking food or drink. So our designation of life is taking food and taking some liquids. So Yes. why it's become like popular right now to refuse to take liquids and meal. So really, it is not that the body is not prepared to be resilient. The body also is ready for it also. Because the first human being doesn't eat, you know. So we are consequence of the first human being. So now, in this case, we need to consider
that human being also can eat. Yes, but the first purpose of the cosmos for to be here is to be alive, and we are not coming with potatoes in our hand when we are coming to this world. You know, it's because somebody is giving to us that. But anyway, regarding that, I repeat you, it's not if the body is ready or not. It's not if we are learning to be in this way. It's not what we want. It's and depend overall for my own experience. It's for about what you were putting your attention in others' lives. Because we are eternal, you know, and we are not always here. We are in different dimensions always. We are creating only one life until here. So I can tell you about that. Okay, Рита. Ну, вопрос не в том, готово ли тело, и люди, первобытные люди, что ли, люди в давние времена, они не ели так, как мы едим, или они вообще не ели. Но первоочередная задача, на самом деле, подготовить ум, и неважно, готово ли тело. В общем, он считает, что все это идет из прошлых жизней. Виктор пришел сюда как ангел, как подарок. Victor came here as an angel, as a gift. И он хорошо, тогда я скажу фразу, переведете сами. Виктор пришел на эту землю как подарок, то есть он принес это со своих действительно прошлых жизней, такое свойство или такую ситху, способность. И для него это совершенно естественно, и он транслирует свой опыт. Мы каждый транслируем свой опыт. И я, имея возможность разговаривать с огромным количеством праноедов, все время сталкиваюсь с тем, что люди говорят со своей позиции, это естественно, это нормально. Вот. Поэтому Виктор говорит о прошлых жизнях и делает акцент на ум. Но я считаю, что если у человека есть такая потребность, а она в настоящее время вызвана еще и обстоятельствами, которые нас окружают, потому что если мы продолжим есть, как сказал Майкл, то мы просто погибнем как вид. Вот. Давайте переведем. Переведи ты, он меня плохо слышит. Ну, попробуй. Well, Olga basically said that you came here as an angel and as a gift to everybody. That's why you're kind of translating your experience. But everyone is different in this regard. Sure. And what also Olga said, that's about your way. It's you gathered from your previous existences, previous lives, and that's your way. And talking to all different Bretarians all around the world, they have the same experience. У меня есть вопрос, потому что я знаю о том, что у тебя была очень серьезная травма, перелом позвоночника, и, в принципе, врачи не давали никаких шансов ходить вообще никак. Рита. Well, Michael knows that you had a problem with your health, your spine, your vertebra was it was a problem, and you had surgery, and doctors didn't think you'll be able to walk. Can you repeat the other sentence? I couldn't. You had accident. Yes,
You had an accident and you had broken your spinal cord, and doctor said you cannot even walk, but you overcame it, and somehow you recovered. Can you say how it's possible? Oh, so I have a very strong accident when I was flying in paragliding. I was coming down from hundreds of meters up. You were flying, you said? You said you were flying? Yes, yes. Flying how flying? Without any devices? In paragliding. You know what is paragliding? Ольга, что это? Paragliding is that, and you are in the middle, and you are flying in this way in the air. It's a sport. Paragliding. Yeah. То есть он летел на каком-то, я не понял, аппарат, ну, короче, на планере, короче. Летел на планере. Yeah, no, I understand. И высота была 100 метров над уровнем земли, okay? And when I was cracking in the floor, in the beach, I broke my columns, many different vertebrae, and also my left leg also. That it was what they was operating me, the leg, but they wanted operate my spine, my column, and I didn't permit that because I knew that if they touching me the column, I will not able for walk again. But they was telling me the opposite. If I am not making the operation in the column, I will not walk again. But anyway, I didn't make that. Окей, Рита, ты поняла? Нет. Плохо слышно. Окей, врачи сказали ему, что надо делать операцию, без операции он не будет вообще ходить, но у него было другое мнение, и он не разрешил делать операцию. Окей, please continue. So, I was working very, very hard. I was in this time in Panama, in the best hospital. Panama City? And I didn't permit the operation, and I was all the time putting my attention and taking my air for calm through every vertebra all the day. I don't know, 18, 20 hours per day. I was focused with that during 4 months. And I was, 4 months with a corset here until here. And when I was taking the corset, everything it was solved in the best way. Yes. Mm-hmm. And the most complicated in some way for me, it was the legs. The column I was fixing alone that, but what happened in my legs is that I was permitting that the doctor operate me. And I think that maybe it was a mistake because in the same way, maybe I was really ready for solve that also. But anyway, it was okay because it was I was waiting for 2 years nearly for really start to walk, without chairs, chairs. Yes. Yes, I was nearly 1 year in this way. After with different things for work, I couldn't walk alone. Okay, yes, Victor, but, I'm sorry, we need to translate. Yes. Рита, можешь перевести?
Рита. Так, Рита отключила микрофон, судя по всему. Я прошу прощения, мне нужно отойти. Понятно. Ну, хорошо. Короче говоря, у него был перелом позвоночника и тазобедренных костей. Это в 4 местах. И врачи еще раз предлагали неоднократно делать операцию. Это было в Панаме, в лучшем из госпиталей, и лучшие как бы врачи и все совет сказали о том, что других вариантов нету. Но он делал своим способом, то есть направляя внимание на свой позвоночник и кости, и как бы, ну, что ли, показывая, визуализируя, как они работают, как они сращиваются. В какой-то момент ему надели корсет, и он начал ходить. И ему предлагали, опять же, врачи, предлагали коляску, потихонечку переход, но он отказался и от коляски тоже. И стал потихонечку ходить. И, в общем-то, это удивительно, поскольку, ну, таких примеров как бы и не было. Окей, Виктор? Yes. So, anyway, in these 2 years that I really couldn't walk, I didn't stop my tour walk. Only I was stopping 4 months for solve my column. But anyway, I was continuing, and it was like after that I was more strong. You know, every time what is happening something very hard in my life, after that I can be very strong. And I know that when it's happening something apparently negative in my life, I am quiet because I know that I will be very well after that. What do you think, Victor? Is it happened with you for some reason, for good reason, for bad reason? I don't know really, because Cosmos have one idea for us. For sure, when I want to do something and I cannot make that, maybe it's possible that happens something different, thing, a little bad, I don't know, because I consider that because I couldn't make what I want. But when it's only the cosmos that operates through you, there is not bad things or good things, you know. Виктор, let me translate. Я спросил у Виктора, то, что с ним произошло, это, есть ли на это какая-то причина, это, скажем, плохая вещь, которая с ним произошла, или это, скажем, был сигнал, знак о том, что что-то происходит не так. Он отвечает о том, что за нас решает космос, и нет такого понятия плохое или хорошее, и на это есть причина, но мы ее не должны анализировать, плохо или хорошо. Мы должны жить, ну, я немножко интерпретирую, поскольку я как бы понимаю, о чем он говорит, добавляя. То есть мы должны жить в потоке понимания той энергии, которую мы воспринимаем. Это истинная чистая энергия, но мы должны научиться ее воспринимать. Иначе мы будем ее интерпретировать так, как мы хотим. Окей? Continue, please. Yes. So, and now this accident that was happening 5 years ago, and now I can run in the forest, make exercise, and I feel nearly better than before. Окей. Это произошло 5 лет тому назад, акцидент произошел, но все сейчас уже нормально, все в порядке, я могу бегать, я бегаю по лесу, я делаю упражнения, сейчас все в порядке. Виктор, so you do not fly anymore, right? No, for now.
because really I want, because I love that, but I was flying for many years, and really I know what is that. I don't need that again. I have experience with that. And also, if I want to fly again, really I have not psychological space for that, because all my being is in another way now. Я спросил, летает ли он сейчас, он говорит, нет, это был мой опыт. Я его прошел, я знаю, как это происходит. И теперь у меня есть мое... ну вот я теперь веду себя по-другому, психологически я готов к многим другим вещам. Victor, you travel all around the world. You travel, and I saw a picture with you with Baba in India, I guess, right? So what, how you consider India or East to be experience for you? Is it a different way people live there, or it's same as people live where you are? So what happened in India is that I was many lives there in India, and every time when I'm there, I feel like in home. I feel like a family. And the first time that I was there in this physical body 3 years ago, it was amazing what it was happening, you know. And it's a place where really I don't need to do nothing, because people only is looking at me and they understand everything. And it's very easy for me to be in India. Mm-hmm. And what happened is that sometimes I don't like easy things sometimes. Окей. Первый раз я спросил, что происходит на территории. Вот последнее время он стал путешествовать в Индию. We are colleagues with you. I've been there first time 11 years ago. And он говорит, там люди живут по-другому, но там интересно, и ну вот он начал туда путешествовать там. Дорогие друзья, к сожалению, мы должны закончить нашу программу, поскольку сейчас следующая программа тоже очень интересная. Вот, там тоже будет летать, но летать в Австралии. Okay, Victor, I said we need to finish, and I know every time you speak. And... Майкл, пригласи, пожалуйста, Виктора на фестиваль, чтобы было чуть-чуть больше времени, потому что Виктор уже вообще уходит в молчание все больше и больше, и я думаю, что это будет фактически последние слова Виктора, ну не в плане последние, а что мы его можем очень долго не услышать потом. Я в курсе, я это и собирался сделать. То есть, Виктор, whenever with every interview you're given, it's most way people wasting energy, and you need to take energy instead of wasting your energy. It's hard for you, I understand, I realize, but also it's some request from Olga, from myself. It's about asking you, if you can, of course, to join our like a press conference. We're going to make like festival, kind of festival online, not because we are all different continent, and Jasmuhin, you, Olga, myself, and some other people, just have a little more time and give people more in details the way of how to behave, how to become, and mostly it's not about, to me, not about prana eating. That's about how people may prepare ourselves for enlightening. So that's, if you can, we will make time, coordinate with you, of course, and we'll be happy to see you in our festival. Of course, we will make, okay? Okay. Victor, thank you very much. I'm sorry?
Thank you very much. Okay. See, we don't need translation from Olga. И скажи, пожалуйста, потому что это я уже по-английски не скажу, что я очень рада слышать его голос. Okay, Victor, Olga said she's happy to hear your voice, to see in you. Also, we join Olga's words, and our listeners also. We have people who are watching our interview and will be watching, of course, in the recording format. So we are happy to have you with us. Thank you very much. Thank you so much. See you later. Thank you, Michael. Thank you. Bye. Bye-bye. Хорошо, дорогие друзья, давайте мы поблагодарим Ольгу Подоровскую, поскольку она была инициатором, она соединила меня с Виктором. Ну и вот мы сделали такую, так скажем, импровизированное интервью. Благодарим вот этот значок, Рита. Вот, дорогие друзья, благодарим вас за участие в нашей программе. Прощаемся, но на очень короткий промежуток времени, буквально через 5 минут мы встретимся опять в другой программе с Константином Стефанским и будем омолаживаться, поскольку, оказывается, люди, которые летают в астрале, они могут себя омолодить. Вот, и даже, простите, Ольга, не занимаясь бретарианством. Конечно, это большой плюс. Майкл, не поверите, у меня тоже есть курс астральных выходов. Серьезно? Ну, Ольга, тогда мы вас не можем покинуть, ну, никак. Мы об этом будем говорить. Все, дорогие друзья, всего доброго, всех благ и до новых встреч. Пока, Ольга. До свидания.